И мы сразу же с вами работаем, да, решаем конкретные свои задачи. So now let's immediately start working. Let's start our control. So while we are studying, while we are listening, we are simultaneously solving our tasks. У нас с вами есть конкретная цель управления у каждого. Every one of us has a specific goal of control. И мы четко воспринимаем свою цель управления как уже реализованный, достигнутый результат. Please clearly perceive your goal of control right now as a result that has already been achieved, as a result that has already been implemented. Это будет первый уровень, который мы регистрируем. Это граница между нашим восприятием и реальностью. Это мы воспринимаем. Наша цель управления реализована. This is the first level that we perceive. It is the border between so our perception and the reality. So here, please now perceive that your goal of control is already implemented, has already come true. Так как это оптический уровень, мы в своем мышлении воспринимаем этот свет, да, это сияние, частная цель управления реализована. Since now we are dealing with the level of optics, because when we perceive our goal that is implemented, we perceive some kind of light, some kind of shining in our thinking. We perceive that our goal of control has been implemented. На этом уровне все явления связаны. At this level, all of the phenomena, all of the events are connected. И тогда мы выделяем второй уровень. Второй уровень — это уже связи между нашим восприятием реализованного, решенного события и всей реальностью, где уже обобщены связи. Обобщены — это значит коллективное сознание, реальность. Этот свет восприняло. То есть свет нашей частной цели управления — это уже уровень всеобщей реальности. So this was the first level. We perceive the first level, the shining, the light of our goal of control that has been implemented. And now we perceive the second level in this control. We perceive that, for example, our goal of control, its light is also spread in the universal reality and the reality for everybody, so that your goal is implemented also for everybody, for collective consciousness as well. And you can see, like here in the picture on the screen, you can see that the light from your goal that was implemented is spreading in the entire reality. При этом, когда мы с вами рассматриваем вывод формулы, вы четко визуализируете свои события, реально их решаете. Вы, да, видите, вот этот цвет, это ваше событие частное, бесконечно хорошо решено, вы абсолютно счастливы. And at the same time, when you also apply the formula, when you derive the formula and apply the formula, you can see that when you apply it, you can see the specific events in the future very clearly. You can see some images, some scenes from the future, and you have a clear sensation that your goal has been implemented, and you feel very happy, you feel infinitely happy because of that. Please now perceive it. И вот это ваше личное счастье, это всеобщее счастье. По закону всеобщих связей это реализовано во всей реальности. So this is your personal happiness, and this is also the happiness for everybody, of everyone. And according to the law of the universal reality, and according to its connections, since everything is connected with everything, this is implemented in the whole reality for everybody. И теперь просто описываем эти функции реальности, просто выводим в виде символа. And please now let's describe these functions of the reality. We can describe them just by extracting a symbol.
Там, где наша цель управления принята всем коллективным сознанием, идет построение уже коллективным сознанием, обозначается символом функция от пространства, функция с неким символом, коэффициентом k от пространства. This shows that the symbol shows that our goal of control was accepted by the entire collective reality and is now being built by the entire collective reality. So, as you can see, this symbol, and it is represented by the symbol F, and then in brackets you can see key and P. Key means coefficient of space. P is space, so P is where your goal is being implemented, where it is coming through. Когда мы смотрим на эту функцию, символически написана буква F, но когда мы на нее смотрим, мы понимаем, что это действие всей бесконечной реальности, которая приняла нашу цель управления и воспроизведена вся бесконечная реальность с учетом, что реализована наша частная цель. And so here, please focus on that. Please also perceive your goal. You can perceive that this F means function, but actually it means that the entire infinite reality is involved. The entire infinite reality is involved in order to make your goal come true. And so the entire infinite reality is doing that. And you can perceive all of that by the symbols F and coefficient and P. А почему там человечек? Это когда коллективное сознание приняло, коллективное сознание видит, что наша цель управления реализована, видит нас счастливым, да, у нас все нормально. As you can see, there is also the symbol of man. So Evgeniya designed it so that it is clear that this figure of man represents collective consciousness. This means that the collective consciousness has seen our goal, has accepted our goal, and is now working to make it happen. Мы просто запоминаем с вами, что когда мы видим с вами функцию от пространства с неким коэффициентом k, это мы видим, как коллективное сознание решило нашу цель управления. Это действие, это функция. And so you can see, when you see collective consciousness with some function key, when you see this key, this means that collective consciousness has solved this action, has solved this control, has implemented this control. То есть мы как бы за символами видим конкретную счастливую реальность, реализованную очень хорошо. So behind the symbols, we can see a very concrete, specific reality. We can see that everything has been implemented very well in our favor. И на первом уровне та же самая функция воспроизводства нашей цели управления, но в нашем индивидуальном восприятии. Да? Если функция от P — это коллективное восприятие, а функция от I — это мы лично так понимаем, что наша цель управления бесконечно хорошо реализована. Мы бесконечно счастливы, у нас все абсолютно хорошо, или человек, с которым мы работаем. Это функция с коэффициентом K1 от I. And so since our individual goal of control has been implemented, here we can also see, for example, so here we can clearly see that there is this function, there is another part of the formula. It means that this is our individual perception. So we have set this goal, and then we see that our goal was accepted by collective consciousness, by collective reality, and is now being implemented. So this part on the left, F and key in brackets and I means individual perception. So our perception when we set this goal, when we see that it is being implemented. Мы
хотим нормы, потому что она есть в нашей душе. Мы стремимся к норме, потому что она есть. Мы ее воспринимаем. Что мы хотим? Конкретно реализованное частное событие. We desire norm because norm exists in our soul. Well, that's why we aspire for norm, we are trying to get norm, and we understand what we want, exactly what specifically we want, because this norm is present, it exists in our soul. So this is our goal. That's why we want to achieve this norm. Управление, да, это не переживание, это не страдание. Управление — это способность выявить норму и удержать концентрацию и развить реальность в соответствии с нормой. To control, it means that we shouldn't worry, we shouldn't suffer, we shouldn't worry, be nervous, etc. When we take the things under control, we really control them, we see how they change, we take things in our hands. Для управления необходимо более высокое состояние сознания. And to control, we need to have a higher, a more elevated state of consciousness. И вот как мы в своем восприятии вышли на эту оптику этого счастья, на более высокое состояние вышли, когда всем обеспечена вечная жизнь, и наше частное событие очень хорошо решено. Вот эта функция нашего восприятия — воспринять свет решенного вопроса через макроспасение. And in our control, we perceive how we came to the realization of our goal, of our desire. We can see that we have done that through the macro salvation, through the implementation of macro salvation, of the salvation of everybody, through the realization of eternal happy life for everybody. And so here we see how we have come to the achievement of this goal. Излучение такого мышления запатентовано Григорием Гробовым как способ предотвращения катастроф в организме и в окружающей среде. When we do that, our thinking generates a specific light, and the generation of this specific light was patented by Grigori Grabovoi as a method for preventing catastrophes in the environment around us and in the world in general. Мы так созданы Богом, да, что у нас есть способность мыслить такими бесконечно созидательными категориями. That's how we were created by God. We have an ability to think with such infinitely creative categories. И вот эта способность индивидуального восприятия, она символически описывается как функция с коэффициентом К1 от индивидуального восприятия. And this ability of symbolic perception, so it is described here by the symbol K1, coefficient 1, that comes from our individual perception. So this ability to perceive such kind of reality, it is described by the symbol K1, coefficient 1. Если мы говорим «функция», значит, мы сразу понимаем действие. Это не статичное, как бы просто символ некий статичный, да, а это, например, знак F описывает действие. Мы смотрим на F, а понимаем, что это действие нашего личного восприятия, способность нашего личного восприятия поменять реальность. When we say function, here we don't mean some kind of a passive function. In this formula, function F means an action. It's an action that is happening. It's an action of our perception. So our perception in this case, it is not passive, but it is very active. It is working actively. So in this formula, function F, it means an action. So it's our ability to perceive something
And then when we apply this ability, when we perceive something in a certain way, then this function works, and this action of perceiving it is very, very active.